هاي اللعبة منقلة، اسمها منقلة لأنه نظل ننقل بيها حجر، وهاي مشهورة أصلا بسوريا. ونحن هربنا لأنه خفنا منهم، مشان هيك هجرنا على أقرب دولة لنا تركيا. يوم شلنا شناتينا جينا على البوابة، ومشاعري كانت ما أعرف مو حلوة. بدك تفارق الوطن تجي على غربة، صعبة أكيد. وكل فئة عندي هلا بدولة، يعني واحدة تصوروا هلا بكندا، واحدة ألمانيا، يعني كل واحدة راحت على الدولة. قاعد أتسلى بالجوال، ما في غير الشغلة هاي. فعندي رفقات سوريين أحكي معهم، مرتاح معهم، ما في رفقات ترك. When we asked the children about what's your dreams, most of the children said, I want to return to my school in Syria, I want to return to my home in Syria, I want to return to my friends in Syria. إيه مشتهية إنه يعني أشوف قرايبنا وبيتنا، مشتاق له كمان، ومشتاق يعني لصديقاتي اللي بسوريا، وهين يعني هون ما في منه، يعني بحبه هيك مثل ما بحبه بسوريا. أجار البيت هون صعب، إخواني يشتغلون يتعبون ليدبرون مثلا شوية مصاري. ورق مقص، حجر ورق مقص. They're coming from war and they don't have a place to play, they don't have anything to do in their life, so they feel with confusion. أنا حابة أطلب من كل دول العالم إنه يرجعونا سوريا بخير وسلام. يعني نحن أطفال، شنو ذنبنا؟ على النت دردش مع اخواتي لانه كلياتهم كل وحده بدوله، وهلا عم يستنوا مشان ياخذوا الاقامه، مشان يعملوا لنا علم الشمل. فمشان هيك بدنا نروح على المانيا، ورح اكمل دراستي هنيك لبين ما سوريا ترجع مثل الابد. حابة إنه يعني مثل هالناس اللي يروحون على أوروبا كمان أنا بروح وبحقق أمنياتي كلياتهن. حاليا ضالين هنا، كنا بدنا نروح على نطلع برا، قالوا إنه بالبحر عالم قامت تموت كتير، وما عم نقدر نروح. لما بتركب حاجة زي ديت بتبقى بين ايد ربنا، يعني ممكن في أي لحظة تبقى ميت. يعني احنا قعدنا أول يوم ناس بقت تعيط وناس بقت ترجع، وفي ناس معانا كانت بتتعب. I don't want to go, Dad. I don't want to go because my life is important. 10 people is dead there. 10 people. Had I know like the journey, I will not leave my country. When I go back to my country, when I explain, I don't think whether they will believe me. You know, whenever I call my mom, I tell him to motivate my younger brothers, you know, to tell them that not to try because it's not safe. هناك جزيرة صقلية المتواجدين فيها، واللون الأخضر كله هو إيطاليا. إيطاليا بلد جميل، بلد فيه حقوق، لكن أنتم مسؤولين كثير عن نفسكم. Yes, as you have a plan, maybe like can go back to school. Maybe after school, maybe I will find something to do like my handwork. That's my plan. I don't have anybody that supporting me because my people abandon me. Nobody knows me. It's only me that I help myself.
È un po' problematico gestire tutti gli immigrati che arrivano, le sistemazioni e quant'altro. Sono molte persone che dormono e vivono per strada, dormono e vivono nei parchi e per il cittadino fa un po' paura e lo stesso fa paura anche per chi viene qui. Insomma. Attenzione, si rammenta che è vietato aprire le porte esterne dei treni e salire o scendere quando non sono completamente fermi. C'è proprio una mancanza di posti di incontri per i giovani, dei posti dove possono riunirsi, confrontarsi con persone più mature che sicuramente riescono a dargli delle guide, soprattutto in una città grande non c'è interesse in effetti da parte della società di interessarsi personalmente. So when I see police carabiner, I tell him about my problem. He take me to the hospital. He see me, they feel me. Then he take me to the station. Even then, 12 people. My commuter. When I took my mother, he asked me, "Where are you now?" I said, "I'm in Italy." He asked me, "Do you have any food?" "Yeah, I have food. I can eat. Yeah, it's a nice place." Yeah, my mother he said, "Okay, I'm very happy." Yeah, we attend classes. You know, we do football, we do classes, and I learn because first of all, the most important thing here is you have to learn the language. If you live in here, you can have to work. When you don't speak in Italian, you cannot work. Because I'm 17 years, when I have 18 years, maybe I can collect my document. Because right now I don't have document. When I have document, I need work. تجربة بمعنى تجربة ويعني ايه يعني نفسنا كلنا نعيش نفس التجربة ديت وكل واحد نفسه انه يبني مستقبله ويعمل كل حاجة هنا. مش عايزين فرق يبقى هنا وهناك. Not go back to Afghanistan. Okay, if you kill me here, and not go back to because of Afghanistan. Because I go to Afghanistan, it's a big problem. Och när jag kom hit i Sverige och då jag var på en transitboende. Det är svårt, det var tråkigt för mig. För att jag kunde inte prata svenska och jag hade inte kompis. Och jag känner ingenting i Europa och i Sverige. När man frågar de här ungdomarna vad vill ni göra här i Sverige? De flesta som de säger vi vill läsa politik. Bara för att politikerna här i världen det är inte bra för det, annars så hade det inte funnits någon krig. Om jag kan klara, jag vill plugga som socionom. Jag hade jättesvårt liv. Jag hade jättesvårt för jag flyttade från Afghanistan till Sverige och jag hade lite svårt då. Och jag har lite erfarenhet. Jag har inte kontakt med min familj för 3 eller 4 år sedan. I don't understand where is father, mother, me. All time I think for family, where is father, mother, me. I see maybe someone people to city. I say, oh, maybe this is father, mother, me. I say to migration, please, if you see father, mother, me, you call me. Migration say, okay, I call you. Everybody say, okay, I call you, but nothing. Why is coming to here? Why come to another country, to Europa? Because it's problem. In Syria fighting, Afghanistan fighting. That's why everybody is coming to Europa. But coming to Europa, Europa say no come. No, I don't have to paper. Maybe it's coming, I don't know. I think maybe it's coming. Maybe Sweden give me paper, I don't know. من وقتی که داخل سویدن آمدم 16 ساله بودم که اینجا منش یک زیرسم با من رفتار میشد تا وقتی که
من 18 ساله شدم، حالی که در سویدن هستم، حالی اصلا در سیستم نیستم، سیاه زندگی میکنم، سیاه کار میکنم. The unaccompanied minors do have the power, do have the ability to come to Europe. I really wish that this was a real solution, but this is not. This is not. We have to make a call on the whole world. Okay, please don't make war. Don't kill each other. Make a better life. Alla människor är lika. Alla människor har rätt att leva i världen.